Hey guys, welcome back. Just previously আমরা দেখলাম decomposition tree এবং just beside decomposition tree is quite hard to miss the key influential. So এটাও একটা অস্থির একটা visualization যেটা কিনা Power BI has came up with, and it's interesting how it works. So first thing first আমরা analyze করব, of course আমাদের revenue part analyze করব, but analyze করব কি দিয়ে, how do we explain it? So let's say we explain it by the product, এবং as soon as আমরা প্রোডাক্টটা দিলাম সে আমাদেরকে বলে দিল যে হোয়াট, তোমার দ্য হোল ডেটা সেটে তোমার যে রেভিনিউ অনেক বাড়ছে, দ্য মেইন রিজন ইজ দ্য প্রোডাক্ট ডায়েরি। অ্যান্ড অফকোর্স আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিটিস দেখতে পারি। অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে ইফ ইউ গো টু দ্য টপ সেগমেন্টস দের ইজ সো মাচ টু ইট। সে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে লাইক উই হ্যাভ ফাউন্ড 3 সেগমেন্টস অ্যান্ড র্যাঙ্ক দ্যাম বাই অ্যাভারেজ। সো এখানে দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সো লেটস সে ক্লিক ইট অ্যান্ড সে বলছে ওকে ফাইন ডায়েরি, দ্য সেগমেন্ট ওয়ান বলছে যে তোমার অ্যাভারেজ রেভিনিউ ইজ 434 টাকা, বাট দিস ইজ 291.2 units higher than the overall average. Means okay, that explains. So what about the next one? The stapler. Good. And then the color pencil. Yes, আমরা previously আমাদের ডিসিশন থেকে দেখেছিলাম যে আমাদের কি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল ডায়েরি, কালার পেন্সিল, the stapler ছিল না ইন্টারেস্টিংলি, বাট সামহাউ হি ফাউন্ড আউট যে এই ক্ষেত্রে আমাদের স্টেপলার ছিল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। ও কেন উই হ্যাভ টু ডিগ ডাউন, বাট this is I found personally যে একটা wonderful tool to explain and analyze it with a different view angle, এবং again এটাও is also dynamic. So let's say আমরা এটা কপি করি, এখানে নিয়ে আসি, দেখি এটা কাজ করে কিনা, and it works good. আমি সিঙ্ক করলে হচ্ছে প্রিভিয়াস শিটের সাথে সিঙ্ক হবে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সিঙ্ক ইট, আমি এটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দেখতে যাচ্ছি, এবং it works on the fly. So I hope you found it useful, and see you on the next video. Thank you.